Bad lah, even kalau korang ada diploma je, but of course kalau korang sama degree, it's much better lah. Kepada semua junior, good luck untuk korang punya diploma, and make sure untuk pilih apa yang korang junior, good luck jangan korang punya diploma, and make sure untuk I do full on like animation, music videos, advertisements, TVCs, launching videos and whatnot. Pengalaman tu banyak pahit dan getir ni sebab because I run my own studio, so especially masa pandemic tu memang it was nerve-wracking because everyone was losing their jobs, but here I was berhenti kerja and then buka company sendiri, but everything went well, especially because I think I was prepared and I think I'm very passionate in what I do. minat tu macam main peranan sebab dia minat, so sebab tu dia sambung apa yang dia minat. Kalau you macam dah rasa masa interview tak suka something tu, better you stop, jangan teruskan. Sebab kalau you teruskan, maybe you boleh untuk berjaya in future, tapi you akan sampai phase yang takut you punya mental health sendiri you tak jaga. Jadi dia memang adalah why kenapa sebab macam tu, because it helped us during our internship, bila kita masuk degree, bila kita bekerja, it helped us see our true potential, you know. Dulu saya pun almost benci dengan saya sebab saya reject saya juga. And then saya almost benci buat website, but at the end of the day akhirnya saya buat website sebab saya ingat benda yang saya reject tu lah. And then sekarang ni like saya very bersyukur sebab experience yang kita belajar masa MC111 ni memang boleh banyak pakai, terutama dekat internship lah. Awal-awal tu saya memang tak ada put any hope or anything, saya just setakat nak ambil je lah, ambil diploma je, just get on with it. Tapi bila once kita dah masuk tu, you realise that all of these courses ni help you, you know, explore your true potential kat benda yang kita tak sangka pun kita ada kebolehan dalam, you know. Faham tak maksudnya? So people yang nak buat language ke or anything, betul lah macam Izzat dan Fah cakap, dia tak salah pilih course, because in once degree, if you want to go pursue anything else, you can go, it's fine. Rezeki tu datang dengan usaha lah. Tapi bila kita dah usaha, kita tawakal tu, insyaAllah rezeki sampai. Kalau nak relate dengan what we studied tu, memang I think it boils down to communication, because for what I do, it's not only technical knowledge about nak buat animation tu, it's about how to find clients, how to connect with clients, how to connect with your audience and what not. Kalau korang nak start company ke, kalau korang nak kerja ke, I think memang kita ni insyaAllah prepared lah, even kalau korang ada diploma je, but of course kalau korang sama degree, it's much better lah. Kepada semua junior, good luck untuk korang punya diploma, and make sure untuk pilih apa yang korang suka in future. Jangan stress out, jangan give up, sebab diploma kita sangat best. I do full on like animation, music videos, advertisements, TVCs, launching videos and whatnot. Pengalaman tu banyak pahit dan getir ni sebab because I run my own studio, so especially masa pandemic tu memang it was nerve-wracking because everyone was losing their jobs, but here I was berhenti kerja and then buka company sendiri, but everything went well, especially because I think I was prepared and I think I'm very passionate in what I do. Minat tu macam main peranan sebab dia minat, so sebab tu dia sambung apa yang dia minat. Assalamualaikum, salam pembuka, salam dihulur, penuh senyuman. Barisan audiens sudah pun tiba, kami pun bersedia, majlis dimulakan. Assalamualaikum dan hai semua, apa khabar semua? Semua sihat? Jadi sebelum kita mulakan majlis pada hari ini, saya memohonlah agar semua para hadirin
untuk membuka kamera anda bagi kita meriahkan lagi majlis dengan wajah-wajah ceria, handsome anda semua. Dan juga pastikan mikrofon anda semua dalam mode yang senyap lah supaya majlis kita dapat berjalan dengan lancar dan juga tidak diganggu dengan sesi-sesi OTP anda. Risau nanti. Jadi untuk makluman anda semua, live kita ini diturut ada di YouTube dan juga Facebook GAMEINC22. Jadi anda semua bolehlah share kita punya sharing session kita pada pagi ini bagi meriahkan lagi majlis kita ya. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa, sama ada pelajar MC111, pelajar dari kos lain, pelajar dari universiti lain pun ada. Mereka yang sudah bekerja, lecturer dan seterusnya. Terima kasih kerana sudi dengan menyertai program kami pada pagi ini. InsyaAllah bagi merahmati dan memuliakan majlis kita pada pagi ini, majlis akan dimulai dengan bacaan doa. Dengan ini saya ingin menjemput saudara yang handsome lagi tampan dia, Najwan Nazmi, bagi mengotai bacaan doa kita. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang berlimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas. Justru berkati dan rahmatilah majlis Alumni Sharing Session pada pagi ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis merakam ribuan terima kasih kepada saudara Nazwan Nazmi atas bacaan doa itu tadi. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis, jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Selamat datang saya ingin ucapkan kepada semua para hadirin, para mahasiswa dan juga para lecturers yang hadir ke majlis GAMEINC kita, iaitu Alumni Sharing Session kita yang kedua lah ya untuk hari ini. Baiklah, jadi bagi mereka yang baru sahaja join ya sesi kita ini, mesti anda semua tertanya-tanya kan, apa itu GAMEINC? Apa benda semua kan, game-game semua, kau tak ada kerja kan? Okey, mesti saya nak cerita sikit. GAMEINC ataupun Game Mini Carnival atau dalam bahasa Melayunya Carnival Permainan Video merupakan satu program tahunan yang telah dianjurkan oleh pelajar semester 4 Diploma Komunikasi Media Baharu dan Keusahawanan Kandungan MC111 daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Melaka Kampus Alur Gajah. Jadi para pelajar akan mempamerkanlah game yang telah mereka hasilkan ini selama 3 semester bagi mendapatkan maklum balas ataupun feedback daripada beta-beta tester nanti. Game yang telah mereka bagi tahun ini, GAMEINC juga masih diteruskanlah dengan pelbagai aktiviti antaranya ialah Alumni Sharing Session kita yang sekarang ni lah, iaitu yang kedua dan akan ada lagi lah selepas ini, dan juga Industry Sharing Session dan juga beta testing. Jadi kelainan yang pada tahun ini adalah GAMEINC22 memperkenalkan 2 aktiviti baru, iaitu yang pertama iaitu Virtual Exhibition dan juga seterusnya adalah Sharing Session bersama para pelajar sekolah. Jadi program selama sebulan ini telah pun bermulalah sejak daripada 18 hari bulan hari itu, 18 hari bulan 5 dan akan berakhir pada 17 hari bulan 6 iaitu majlis penutup lah GAMEINC22 yang akan berlangsung di Dewan Kuliah 7 KPP 3. Mesti tak sabarkan sebab insya-Allah pada minggu ke-10 nanti semua dijemput hadir ke bangunan KPP 3 untuk merasai dan mencuba segala game yang telah didevelop lah oleh para pelajar semester 4 secara face to face. Maklumlah kan dah 2 tahun kita tak ada event fizikal macam ni kan. Time ni lah kita untuk
enjoy lah mana yang ada tapi pastikan jaga macam ni kan lah. Kita masih dalam time ni lah kita untuk KM enjoy lah mana yang ada tapi dan juga kepada mereka di luar sana yang ingin mencuba juga game-game kita, kami akan juga mempamerkan secara online jugalah, iaitu sebagai kami akan beradakan di salah satu website, tak saya game jot lah tapi saya tidak pasti tahun ini macam mana, akan dimaklumkan lah pada masa yang akan datang. Jadi insya-Allah GAMEINC22 ini akan meneruskan lagi legasi yang telah dilaksanakan oleh abang-abang dan akak-akak sini yang dah ditinggalkan lah. Jadi insya-Allah dalam sharing session kita pada pagi ini, mesti korang semua tahu kan siapa penceramah kita pada ini, siapakah alumni-alumni kita. Mesti saya ingin kenalkan. Kita akan mengajaklah anda semua untuk mengenali abang dan kakak alumni kita, iaitu seramai 3 orang yang telah menyambung pengajian ijazah New Media di Fakulti Meskom, iaitu UiTM kampus UiTM Shah Alam. Dari mana pipit melayang, dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Jadi sebelum saya memulakan our sharing session, saya Muhammad Zafri bin Muhammad Saini selaku moderator anda untuk majlis pada pagi ini akan memperkenalkan abang dan kakak alumni yang akan bersama kita sepanjang majlis berlangsung. Anda semua mesti tak percaya kan, abang-abang dan kakak yang ada pada kita bersama hari ini semuanya hebat-hebat sungguh. Ada yang bekerja dengan Petronas, ada yang tengah buat freelance dan sebagainya, semua hebat-hebat. Di masa ini saya kenalkan anda alumni kita yang pertama, iaitu saya memperkenalkan Akak Nurfaqira Iwani binti Yusof Saini. Hai Akak Nurfaqira, boleh saya lihat mana Akak? Boleh cakap hello tak? Supaya orang lain semua kenal lah mana Akak kan? Hai. Hai. Alhamdulillah dengar. Sihat Akak? Okay. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nama nak panggil apa, nama pendek? Saya risau nak panggil nama panjang-panjang ni, takut saya tersasun panggil nama panggil Akak. Kira je. Panggil Kira je. Kira ya? Okey, boleh Akak Kira. Terima kasih Akak. Okey. Okay, seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada anda Abang Ahmad Naqib Majdi bin Janudin. Hai Abang. Abang pula risau saya panggil Abang. Hai, boleh panggil tak? Boleh cakap hello tak? Hai semua. Sihat ya Abang? Sihat. Nak saya panggil apa nama pendek lah, nama panggilan. Panggil Naqib je. Panggil Naqib lah? Okey, baiklah. Terima kasih ya Abang Naqib. Okey. Jadi seterusnya alumni kita yang terakhir adalah Fahim, Harridh, Hasnan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya Abang Fahim? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat, Jadi saya alhamdulillah sihat jugalah. Jadi saya panggil Abang Fahim juga ke ada nama lain ke nama glamour? Panggil Fahim ya. Panggil Fahim je. Okey, baiklah. Okay. Baik, terima kasih ya Abang Fahim. Okey, baiklah. Jadi kami sangatlah berbesar hati kerana para alumni sudi untuk meluangkan masa bersama kita pada pagi ini dan secara tak langsung. Ia menjadi satu sesi perkenalan lah antara junior juga senior dah dalam kos MC1 terutamanya. Dan juga saya ingin ingatkanlah, kita lepas ni akan teruskan kepada sesi kita, iaitu sesi orang kata soal jawab lah antara kita dan sama alumni kita. Dan sekiranya time kita buat soalan tadi tu, sekiranya anda semua ada soalan yang nak ditanya, anda semua bolehlah ajukan soalan-soalan dalam ruangan komen di YouTube, di Facebook dan juga di dalam webex ni lah, supaya nanti saya boleh baca lah kepada alumni-alumni kita sementara masa-masa kita tu lah membuat soalan. Okay, baiklah, insyaAllah kita akan teruskan kepada sesi kita yang akan sekarang lah. Baiklah, soalan yang pertama. Okay, saya akan ajukan kepada akak Kira kita lah. Saya ada usah-usah sikit lah akak punya CV. Maaf saya ada usah-usah sikit ada stop sikit CV anda. Mohon tidak tersinggung lah sikit. Saya ada lihat akak ada bekerja dengan Leon Agency, betul tak? Yang sekarang ni kan ada, betul Ya, betul. Jadi boleh tak akak sharekan sikit akak punya job description lah bersama Leon Agency tu? Boleh. No problem. Okay, so dekat dekat sana, I am a social media executive. So basically, what I do there is I manage social media, community management. I do content creating for different brands under Lion and Lion, and I also do KOL management, which is basically I talk to influencers and also manage campaigns regarding the brands that I work with. That's like the big thing yang I did lah for my job. But also other stuff yang benda social media juga, which is crunching numbers, lepas tu buat report, stuff like that. I see. Jadi menariklah sikit dia punya job description tu. Okey, baiklah. Jadi seterusnya saya ingin teruskan soalan kepada Abang Naqib pula lah. Jadi memandangkan Abang Naqib sekarang ni
sekarang sedang semester 4 ya, New Media di Fakulti Mascom di UiTM Shah Alam. Boleh tak abang kongsikan macam mana keadaan abang study sekarang? Kelas adakah secara online ataupun secara face to face dan sebagainya lah. Abang Naqib tengah mute kerana tak dengar. Masih tak dengar ya. Okay, boleh dengar. First of all, boleh panggil lecturers. Tak perlu abang sebab kita pun tak jauh beza umur. And then sekarang masih semester 4 dan masa ni UiTM bagikan semester ni kepada 3 fasa, which is fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 kita orang online. Just untuk tengok macam mana perjalanan subjek ni secara online, and then untuk fasa 2 dengan fasa 3 ada kelas yang kena pergi fizikal, macam kelas modeling, kelas creative content development, kelas-kelas macam tu sebab dia perlukan consultation dengan lecturer, and then ada juga kelas online. So mix lah benda tu sekarang ni. Jadi menggunakan ada yang belajar online, ada belajar face to face, agak-agak bagi Naqib, agaknya mana yang lebih selesa? Adakah secara online ataupun face to face? Actually both of the types of learning ada benefit dia. Macam online kita boleh relax sikit, tapi dia sebab kelas macam kelas modeling, kelas creative content ni memang perlukan sentiasa consultation dengan lecturer, and then sangat penting lah benda tu, sebab kita kena constantly tanya lecturer about our idea, macam mana nak develop our game, our animation, and benda ni kita kena constantly communicate with our lecturer, with our teammates, and memang very important lah, and sangat beneficial kalau kita pergi fizikal. Saya setuju dengan bahagian beneficial dengan face to face, sebab saya sendiri bila belajar online saya rasa saya macam tak rasalah orang belajar tu, memang tak rasa lagi bila kat rumah kan, kita belajar pun cara jujurnya ada yang baring, ada yang duduk dan sebagainya lah, jadi macam tak rasa lah. Bila belajar face to face, orang kata kita dapatlah merasa air liur lecture tu kat kita tu kan, boleh rasa, boleh dapat berkat kita belajar secara face to face kan. Itu secara daripada saya lah kan. Jadi sesungguhnya saya ingin teruskan soalan kepada Naqib juga. Memandangkan dalam CV Naqib ada cakap antara skillnya adalah skill dalam fotografer. Jadi apakah yang membuat abang lagi kan, Naqib risau saya, abang berminat dalam bidang fotografi ni? Adakah daripada macam secara influencer mana-mana yang mungkin abang minat tengok kan, daripada YouTuber dan sebagainya? Apa yang membuat abang minat dalam bidang fotografi ni? Actually, fotografi ni is one part of things yang I interested in, but the actual things yang I betul-betul minat, which is cinematography. Sebab apa? Cinematography ni there's a huge difference between cinematography and also photography. Cinematography ni dia more to motion picture, gambar yang bergerak, contohnya macam animation, film, and also stop motion pun boleh dikira as ada cinematography nya. And then photography ni pula dia more to static image, capture in the moment punya style, bila kita ambil gambar, itu fotografi. And why I really like cinematography is because cinematography ni is one of the most important aspect in animation. Sebab dalam cinematography ni dia ada camera work, dia ada lighting, dia ada visual effect, and benda-benda ni memang menarik minat lah untuk mencantikkan lagi the look and feel of what kind of content you want to create. Ini tak kira sama ada film, animation, even motion graphic pun boleh kira kena ada cinematografinya. And then one of the and I watch a lot of movie yang I fokuskan more on cinematography. Contoh movie-nya macam cerita The Secret Life of Walter Mitty, how they show the environment, the camera work, semua kan. It's very very nice and very beautiful. And then there's different types of shot yang I like, and there's a unique type of shot macam 360 out shot,
which is yang dia pakai kat Avenger, macam dia fokus subjek kat tengah and then dia akan pergi ke sekeliling subjek tu. And then ada how our cinematography play part in showing the emotion, showing the flow of the story, and itulah yang membuatkan I betul-betul tertarik dengan cinematography. Okay, menarik. Saya pun ada tertarik dengan fotografi, tapi taklah secara orang kata videografi lah, cuma fotografi saja. Jadi saya ingin tanya sikit lah kepada Abang Naqib kan. Kalau fotografi, abang minat macam like portraits or like landscape photography or anything, ataupun just general fotografi saja? I like most of like landscape that shows the environment part, sebab daripada environment tu kita boleh bawa ke Photoshop untuk buat concept art untuk kita punya animation ataupun kita punya game. And concept art is one of the most important things bila kita nak start develop our animation or games. I see. Okay. Dan sekarang ni saya nampak lah, mungkin Abang Fahim nampak macam tak ada soalan pun tak aku kan, lama kan, bosan saya ni. So sekarang ingin tanya lah soalan kepada Abang Fahim, dan saya pun dah lihat CV Abang Fahim. Okay, saya memang suka stalk orang, so maaf lah saya stalk sikit CV Abang Fahim. Dalam achievement ada tertulis successfully created a fully functional website for a client which is Freelancing Teknik Sedan Berhad. So soalannya, was it hard to develop a fully functional website? Macam mana dengan klien, how was the process and everything lah. Jadi teruskan, dipersilakan. Okay. Assalamualaikum. Hai semua. Hai madam. Assalamualaikum. Okay. Saya excited tengok muka ada Kira, ada madam yang saya rasa macam saya rindu nak masuk MC111 balik. Rindu KPP 3, rindu UiTM. Okay. Berbalik kepada soalan, susah ke nak create satu fully functional website kan? Saya rasa soalan ni lagi susah kot daripada buat website tu sendiri. Tak ada lah. Okay, joking. Actually tak susah pun if you have a team or the client provide you info that you need lah. So sekarang pun kita ada bermacam-macam cara untuk nak buat website, and you have Wix, you boleh buat guna WordPress, macam Sehelmi ajar. Actually benda ni pun saya belajar daripada diploma juga, daripada MC111. So saya rasa the pandemic is what push me forward untuk create satu website for client juga. And then saya jumpa klien, saya tanya dia apa yang diorang nak, and kalau I tak puas hati apa info yang I dapat tu, like the pictures, the info, the business, the nature of the business. So benda-benda macam tu, it really helped me a lot lah with membangunkan website tu sendiri. And of course I have a team yang I minta tolong. Like you kena dapatkan idea, not just from you and from another person that okay, this website is good or not, ataupun the button working, apa semua tu lah, the technical stuff. So yeah, it wasn't that hard for me sebab I ada team member yang bagus lah untuk develop this website together. So how long did it take for you to create that website actually? How long did it take? Around 3 months. Actually 3 months tu pun because of the pages lah. Ni macam saya sembang technical kan. So you have to draft kan first, and then you kena banyak jumpa klien. So around that period of time tu, okay, siap lah website. So just to be clear, yang
buat website ni is basically pakai HTML, CSS semua tu kan, like ke just pakai template di WordPress? No, I just use template because that's like I said, macam if the client don't mind, what's the goal of the client kan? Contoh, he just wants it to be done as long as there's uh, apa URL dia semua, and then okay, it's good to go as long as it's on Google and dia boleh company orang the customer boleh call dorang, boleh see the pages on Google and it's good to go lah. I see. So maksudnya kalau when kita bekerja sebagai like a website designer, maksudnya tak bersalah lah kita untuk pakai template di WordPress dan sebagainya. But saya fikirkan macam kan kita pakai template, so macam orang lain pun boleh buat. So like why do you be a website designer bila kau pakai template benda yang orang lain pun orang biasa boleh buat kan? Asal kita nak bayar kau kan, macam tu semua tu kan. So macam maksudnya it's not a problem lah, meaning using the templates and all lah kiranya. No, as long okay, as long as you can convince that the template is okay, then convince the client kan. As long as it's okay, sebab benda tu you akan mixkan with the color of the client nak kan, and then template pun boleh tukar color and stuff. So I don't think it's a bad idea to use a template lah. Okay, baik, terima kasih Abang Fahim. So seterusnya ini saya akan ajukan kepada Akak Kira dan juga Abang Fahim. Memandangkan sekarang anda semua sedang menjalani degree in new media di UiTM Shah Alam. What is the hardest semester lah that you have gone through during your degree years? Was it 1, 2, 3 or 4 and so on lah. So ini saya teruskan untuk Akak Kira lah jawab dulu. Okay. For me, I think the hardest semester would be masa kita baru start pandemic hari tu, because everything is in transition. So just to adjust from face to face to just online semua kan. So that was, I think, the hardest. Dari segi subject, I think it's not super duper hard because I have classmates, ada lecturer yang support. So, but it's the stress of macam having to transition daripada kita kelas macam biasa, and you know how kita kan ada some class yang kita kena pergi kira studio lah kan untuk buat assignment semua kan, and kita tak boleh nak buat, so semua kena adapt daripada rumah, and I think that is like probably the hardest one. I think that's around semester 3, semester 3. But if to say like the hardest semester dari segi macam subject, I think the last semester, because the last 2 semesters, because of this one subject yang kiranya final lah, sebab the final tu kena we have to develop a project yang besar. Like for me, I did a game for 2 semesters. I developed a game with my team lah kiranya 3 orang. I think just the process tu susah. Another thing is because it's fully online kan, so macam nak bincang tu susah sikit lah, especially macam buat game ke buat animation ke, dia macam the communication itself is challenging lah. I think that's for me lah. I don't know how is it for Fahim. I see. So untuk Abang Fahim macam mana pula agak-agaknya? Ni degree Ya, degree. MC 249. Okay. It depends on a person lah. Kalau dia ada personal issues that they they were going through kan in semester 2 ke 3 ke. For me, I started terus semester 2 sebab kita lompat kan. Kita ada credit hour punya, kita potong credit hour, and semester 2 it was fine. Semester 2, semester 3, and then until semester 4, I rasa banyak lah subjek yang I rasa tak boleh bawa sangat sebab dia banyak teori, and then ada apa lagi kira lukis drawing. Tak ingat lah kira.
Yeah, I think semester 4 lah yang susah sikit. And then semester 5 tu dah okay sikit. Semester 6 intern, I rasa not bad lah. Yeah. But belajar apa yang senang kan. Everything macam susah. So as long as you put yourself into it, okay lah. I see. So, sebelum saya meneruskan lagi dengan soalan-soalan, sekarang memandangkan jam kita dah berandakan 10.26. Saya ingin maklumkanlah bahawa Akak Kira ada ke di situ? Kak Kira, sebab dia ada informkan bahawa dia ada meeting lah pada pukul 10.30 hingga ke pukul 11. Jadi nampaknya dia tidak dapat untuk join kita lah dalam tempoh setengah jam tu lah. So mungkin dia akan join selepas habisnya meeting dia. So sekarang ni Akak Kira ada ke tak ke dia dah pergi? Betul lah, saya ingin informkan lah Akak ingin informkan bahawa Akak Kira tidak akan bersama kita lah sepanjang tempoh setengah hingga ke 11 ni lah. Jadi saya teruskan lagi lah dengan soalan. Ini saya ingin teruskan kepada Naqib. Kita semua ada kalau abang pun ada skill lah dalam using like Adobe software and everything, betul tak kan? So on your experience, on your like POV or on your opinion, how long would it take for someone to actually master using these softwares like Photoshop, Illustrator, every Adobe software lah? Jadi dipersilakan. Okay, dengar tak sekarang? Kak Kira dengar? Dengar. Okay, alright. Okay. So for me, Adobe software. I've been using Adobe softwares for so long. Rasanya daripada zaman sekolah menengah lagi start guna Photoshop macam godek-godek lah sikit kan. Tapi to be honest, if you ask me to master Adobe softwares, I think it's a myth because it's very hard to master it. It's not hard as in macam impossible tau. I mean as in macam nak tahu semua benda sebab Adobe software ni dia banyak sangat possibility yang kita boleh belajar daripada situ. Tapi it's not impossible at all untuk buat macam-macam kat situ. You know, for me, to get to a level where but if you're asking like, oh macam mana nak macam get to a level that you can do a lot of things there, I think if you like just guna dalam 2-3 bulan, tengok tutorial, tengok tanya, like for me I have seniors dekat tempat intern lama dulu, so they can like help me out kan. Especially macam kalau dekat YouTube semua kita boleh belajar dari segi technical, tapi dari segi macam contohnya on the art side macam kiranya mata seni lah kan. Biasanya orang yang berpengalaman dalam industri tu lebih bagus lah kalau kita nak tanya daripada YouTube saja. I think that's the difference between kalau kita nak master technical macam software, macam nak tekan apa like function ni untuk apa semua, and difference dia dengan kalau kita ada experience dekat physical experience dekat dalam industri. So macam kalau dalam industri kita boleh nampak okay, so klien lagi suka yang style macam ni ataupun ni trend semasa. So that's the difference I think. And like but to like really master it, I don't think that's possible even for people yang dah guna for years and years, sebab first of all Adobe always change dia punya macam features dia. So dia sentiasa berubah and there's always something new to learn. And dia takkan macam stay dekat satu tempat je. You macam habis belajar situ, habis dah. Lepas tu dah tak payah belajar dah. It's not like that. It's a constant learning experience. Tapi if you work macam really hard for a few months, I think you can get to where macam boleh buat freelance ke, ataupun dah boleh try apply dekat macam try intern ke dekat tempat if you like untuk macam graphic design ataupun motion graphic ke, videography. Bukan videography, editing untuk video macam tu. So yeah, that's what I think about macam mastering Adobe softwares. I see. Okay. So sekarang ni yeah, okay, actually kena keluar nanti. I'll be back in. Okay. Okay. So bye Kak Kira. Okay, bye. Bye Kira. Bye. Okay, baiklah.
So dengan ini kita teruskan lagi. Ini untuk soalan kedua-dua alumni kita yang ada sekarang lah, itu Abang Naqib dan Abang Fahim. So kenapa agak-agaknya abang-abang semua ni pilih untuk continue in your studies in new media? Is it because of your minat or is it anything lah, for any reason? Boleh Abang Malik kot jawab dulu. Mungkin Abang Naqib lah boleh jawab dulu. Naqib jawab dulu. Okay, as for me, like animation and games, and then I do cari in degree, tengok banyak benda macam ada 3D and 3D animation, lepas tu ada game designing dekat AD, and then ada new media, and then I tahu minat I kat mana kan. So I do a lot of research lah. I do a lot of research. I even tanya Media Azura macam mana new media ni. Lepas tu I tengok the past project of new media, macam mana, apa subjek dia, apa semua kan. And then bila I tengok apa semua tu, dia punya subjek, I rasa berminat lah. Like ada creative content, ada modeling, ada animation, and it's complete lah. Sebab new media ni dia special sikit sebab we can pergi dekat banyak branch. Macam kita boleh pergi animation, kita boleh pergi website, kita boleh pergi game, and it's very interesting lah. And then so I decided to pursue my degree in new media, and I think it was one of my best choice lah untuk pilih ke new media ni. So untuk Abang Fahim macam mana pula? Kenapa pilih new media? Ya betul. Okay, first of all, saya rasa saya suka benda yang baru lah. Apa-apa saya nampak new kat depan, saya akan put it one of my choice lah. So new media ni, bila saya tengok new media ni, saya first masuk diploma pun dulu saya tak tahu apa yang saya minat. Actually I lepas SPM pun saya masuk STPM sebab saya tak ada lagi minat yang mendalam kat kos-kos lain lah. Saya ada apply, tapi bila dapat saya tak ambil sebab saya dah masuk STPM masa tu. Actually itu yang membuatkan saya lambat sikit lah daripada orang lain. Saya habiskan STPM dulu. Lepas tu saya nak apply UiTM. Saya tengok course apa saya tak minat. Tapi bila saya tengok line by line tu ada bila you nak apply UPU or something tu kan, or UiTM PIN ke, tak ingat. Dan bila saya tengok new media and contentpreneurship masa tu, new media communication or something kan, saya apply. Itu yang so saya rasa bila saya dah habis belajar diploma, saya nak macam continue apa yang saya belajar. Jadi so saya masuk degree lah, sebab degree ni new media pun menawarkan something sama yang macam diploma, but more in depth, but into games and animation lah. Jadi daripada saya pilih new media ni juga sebab saya dah tanam minat daripada saya pilih new media yang diploma dulu. So just out of my curiosity lah. So what is like the outline for MC249? Sebab saya macam tertarik kat dengan course ni kan. Macam ada juga dalam cadangan untuk saya sambung dalam new media kan. So agak-agak, so apa yang ada, what will we learn in MC249? What is the outline and everything lah. Boleh Abang Naqib lah kot terangkan. Okay, for the few outline of the subject, ada semester 2 kita belajar buat game, like dia akan bagi satu tema. Lepas tu you guys kena buat game tu, pilih platform apa you guys nak, and then you guys start buat. Dia sebab degree ni difference dia dengan diploma,
waktu diploma kita macam belajar the foundation of the how to build something, how to create a content. But waktu degree ni dia akan banyak ajar how to develop. Dia akan kembangkan lagi you guys punya idea. Contohnya macam dalam animation, you guys ada idea, and then you guys tak tahu macam mana the flow and structure of the animation kan, macam mana nak mula start kerja ni, and then kita akan belajar production timeline, which is ada pre-production, ada production and also post-production, which pre-production kita akan belajar planning, kita akan belajar buat storyboard, buat script, mostly memang idea lah on pre-production, memang akan fokuskan ke situ, and then for production part itu you guys akan belajar in semester 4 or 5, macam itulah. You guys akan belajar coding, tapi and also modeling and also animating, and then there's also subject yang you guys kena create you guys punya sound sendiri. Contohnya macam VO kan, sound effect, macam mana nak jadi Foley artist. Foley artist ni macam you guys build sound daripada barang-barang sekeliling yang korang ada, macam tu. So itulah antara subjek yang you guys akan belajar on in new media. Meaning like in degree we will be learning like more specifically lah based on our previous in diploma, tapi yang degree akan belajar lebih mendalam lah kiranya kan. Yes. And then untuk game tu, is it still using Unreal or using Unity, the game production? Actually you can choose what kind of platform yang you guys comfortable with. Contohnya if you guys waktu diploma ni you guys use Unreal kan? Ya betul, Unreal. You guys can continue with Unreal. As for me, I comfortable using Unity, and I learn a lot about Unity through tutorial, and also ada suggestion from our lecturer. Ada dekat Unity ni ada macam list of coding yang you guys just boleh letak dekat you punya game, and then itulah dia. Yeah, see. So mula kita dah cakap pasal new media and diploma dan sebagainya. Jadi kalau kita semua tahu MCC pun dia kenali dengan event-event je lah, which is contohnya GAMEINC yang sedang sekarang ni berlangsung. So untuk Abang Naqib, agak-agak apa pendapat atau pandangan Abang Naqib on like today's GAMEINC dengan GAMEINC in the past? So adakah ada perbezaan atau apa-apa any differences lah yang Abang nampak? Adakah lebih menarik atau macam dah makin bosan dan sebagainya lah? It's kind of hard to compare between. So my gaming is GAMEINC 19 sebab you guys still ada online, and orang GAMEINC 19 mostly memang physical, memang event tu kena buat dekat fakulti. And then waktu kita orang is the first time kita buat lensa, which is there's kita kena plan for two different event in one semester. As for you guys, apa yang I nampak you guys punya GAMEINC 22 kan, I keep up to date lah dengan you guys punya social media, tengok macam mana you guys susun social media and then planning, and I can see the improvement daripada game 19, game 20, game 21. I can see the improvement and the improvisation daripada each GAMEINC, and also how you guys can keep the tema fresh and also menarik untuk your audience lah. And then I can see you guys evolve and adapt to the situation, which is you guys kena buat event online kan, and I understand kadang-kadang nak buat online ni pun memang susah untuk buat. I can feel your pain lah. And then untuk game 22 ni I nampak you guys ada masuk TV kan, kami dong kan. Ada masuk TV, and I seriously applaud you guys lah for your effort, and I wish you guys be success lah on this event. Memang nampaknya memang GAMEINC kali ni memang dah mula untuk dikenali lah oleh orang-orang ramai rakyat Malaysia kan. Ini pun kita berjaya masuk TV pun dengan ada pertolongan lah daripada orang kabel sikit kan, kita dalam ni kan ada orang kabel kita dapat kan, itu boleh dapat tu.
Kalau tak ada tu memang kita susah sikit lah nak masuk, tapi Alhamdulillah kali ni kita berjaya lah untuk orang kata mengejar di persada dunia. Dunia tu tak sampai lagi lah, tapi insyaAllah lah satu hari nantilah kita akan sampai tahap tu. Jadi memandangkan Abang Naqib dulu batch dulu handle GAMEINC 2019 and Lensa 2019 secara fizikal dan sebagainya. Like, was it hard? Is it to handle those event like during your batch, since that was the first GAMEINC and Lensa event ever in our batch, like in this campus lah, in this course. So was it hard actually? Actually, it was very hard lah sebab as for GAMEINC 19, I was the ketua biro human size game. You guys still ada ke human size game? Tak ada. So kita orang, like me and the KP at the time, Irina is one of my closest friend, and we always communicate lah with each other on the ideation, the planning for my part, and Dina kena fikir the whole event punya part. And then the time spent between dua-dua event ni is only 2 weeks apart. So kita orang kena plan macam I cakap tadi, kena plan 2 event dalam satu semester, and the time spent between ni just 2 weeks. So bila Lensa 19 sudah habis, macam penat daripada Lensa tu, dia masih tak habis lagi, tiba-tiba dah GAMEINC. So macam tu lah dia punya rasa dia. So tapi it was a very great experience, and regarding how hard it is to communicate, macam kita kena selalu meeting dengan each other, so kena pergi jumpa sebab waktu dulu kita tak biasa dengan meeting online, so kita kena jumpa lah. Selalu kita akan pergi ke Dewan Bendahara and then meeting. Dewan Bendahara yang tempat makan tu. Dewan Bendahara tak silap saya yang dekat Anjong Siswa tu, tak silap saya. Sorry. Tempat makan tu, lupa nama dia. Bentara Bentara ke? Bentara, betul. Bentara, kita akan meeting. Kalau ada isi meeting tu adalah, kalau tak ada macam tak ada benda lah. So and then pasal sponsorship pula, as for my part, I have to find my own sponsorship for human size game, and kita kena jaga hati sponsor ni, sebab kalau dia kecil hati kan susah event. Macam junior-junior korang kan nak buat event kan, susah pula nanti dah tak nak sponsor pula. So we have to be respectful with our sponsor, professional, and also benda-benda macam ni lah yang boleh menjayakan event korang. I see. Alright, thank you for that. And next saya ajukan kepada Abang Fahim lah, sebab mana kan macam asyik Naqib, dia tanya Naqib kan, dia pun tak ada soalan ke kan. So actually, considering you are now in new media and all, what is actually your career path in the future actually? What do you want to be working on and everything lah, so on? Oh, actually, the career path untuk saya, I've already in strategic communications lah in Petronas, under unit Yayasan Petronas, dan kat situ saya buat kerja-kerja mascom lah. And so the career path dalam department saya ni, saya buat speech, buat press release, and then berkaitan CSR work yang kita buat. Kita akan buat video dekat site. Contohnya ada Yayasan Petronas buat CSR untuk 3 teras, iaitu environment, community well-being dengan education. So apa-apa CSR work yang kita buat tangkap gambar, edit the pictures and the social media, the caption and all. That's what I'm in right now. Website handle tak, Fahim?
Website tak, madam. Tapi we coordinate lah the website with the agency. Maksudnya is outsource. Yes, with Oh. agency. So social media je lah yang you all handle 100%. Yep, correct. So Social pasal media. kena buat press release macam mana? Okay ke? Itu press release okay sebab ada orang yang boleh tolong juga, and they're very supportive and they'll help you untuk buat benda-benda yang you tak pernah buat before. So I think it's a good thing dalam this department lah. Even though they know you're from new media, you tak pernah buat benda-benda macam tu, you explain dekat dorang, but they still assume you as budak meskom. So you pun akan kena buat lah benda-benda macam tu. Yeah. So, tak nak join modelling ke? Oh, pernah terfikir Tinggalkan? juga. Dah tinggalkan ke? Tak nak? Tak nak? Dulu agensi boleh lah, masa dekat agensi kan. Minus and all. Yeah, I think being a new media student also, you tak boleh expect yang you akan buat kerja-kerja new media saja, and you kena expect you buat kerja lain daripada you punya fokus tu lah. Expect the unexpected. Betul-betul, need to expect the unexpected lah. So next, kalau untuk Abang Naqib macam mana pula? Manakala sekarang Abang Naqib is a freelance in website designer, game developer and animator. Adakah Abang akan teruskan with that path, or akan bekerja dengan company lain dan sebagainya? Dia mic Abang macam dengar tapi macam slow. Like Hello, testing. Okay, jelaslah sikit. Okay, for me, why I decided to is because I want to skill. So, daripada situ. Naqib, tak dengar lah, suara tenggelam. Still tenggelam suaranya. Hello? Hello? Okay. Okay, sorry masalah. Okay, tak apa. Abang Naqib masih ada masalah je dengan mic anda. Tak dengar lah Naqib. Slow juga. Maaf ya, anda semua kita ada masalah teknikal sedikit je, jadi sila tunggu sebentar ya. Okay, Naqib adjust dia punya mic tu. And tanya Fahim lah, Fahim. I tengok website Yayasan Petronas ni. Okay. So you boleh tak cerita dekat your junior ni kan? Tadi kan you kata yayasan ni dia punya niche dia ada 3 tu kan? Dia ada education, dia ada apa lagi? Education, environment dengan community well-being. Okay. So normally apa event yang latest yang you dah handle ataupun ada benda yang you rasa macam menarik untuk you share dengan junior ni? Maybe you can share with them lah. Okay, actually for environment and education and community well-being, kita ada satu flagship punya program lah in each program tu, iaitu kalau environment kita ada walk for trees, maknanya kita akan Yayasan Petronas akan bagi donation ataupun dana untuk tanam pokok lah. And then habis program kita akan buat lagi program.
So for education, kita ada program Duta Guru, maknanya kita handle, kita menolong guru-guru dalam bidang STEM, Science, Teknologi, Engineering and Mathematics. Manakala dari community wellbeing, kita tolong peniaga-peniaga untuk memajukan perniagaan diorang lah. So we will usually bring them to the next level. Maknanya macam program Duta Guru kan, kita bawa dia jumpa Lewis Hamilton. Ingat tak yang pasal kerusi tu? Lewis Hamilton ada datang kan. Dia pergi Petroscience and I pun macam happy to get involved, like created the backdrop yang dia duduk depan tu, and yeah, he had a forum with my boss kan, semua tu. I think it's a big opportunity for me lah juga untuk to be involved in such things and helping other people juga kan, macam dalam being in a CSR punya company or unit ni, it really opens up my mind lah, that doesn't tak semestinya you have to be kena buat semua kerja yang very particular kalau you tak boleh add value to people kan. So I rasa benda-benda ni akan menolong orang-orang lain juga. I'm happy to be part of a community where we help people macam tu. Initially yayasan sendiri yang initiate the program ke, ataupun is actually approached by macam IPTA ke IPTS ke or someone else? That one I rasa there are some programs that we initiated and some dorang akan tarik kita for collaboration lah, dengan kerjasama antara kita dengan NCER with certain universities. Kan, so nak minta yayasan sponsor kena buat event ikut bidang dia lah. Ya, tengoklah, itu bukan saya punya part, itu orang atasan yang akan buat keputusan lah, and we just execute once we get the project lah. Naqib okey dah? Okay, test sekali lagi. Okey. Jadi Okay. Oh, jelas dengar suara. Alright. apa Zaf, soalan dia ulang balik? Ulang balik lah. So soalan tadi basically like, memandangkan Naqib sekarang is a freelancer in website designer, game developer and animator. So like, will you be continuing in that career path, or will you like be like in other big companies and so on? Okay, buat masa ni memang I started freelance so that I can develop my skill dulu. Macam I want to experimenting with different types of work. I want to familiar myself with different software untuk develop skill yang boleh dipelajari. And then bila dah rasa dah puas, and then I want to start working at the industry just to feel how the experience was with people in the industry. So like, can you tell me like a little bit of experience when you are doing freelance? Like, is there like, how do you approach your client, like, and how do like you get your engagement, like to get people to know that you are doing freelancing and all lah. So can you tell me more about the experience in freelancing? Okay, sebab dulu waktu diploma saya ada ambil course from ada macam kursus freelancing dekat diploma dulu ada buat, and then daripada situ I belajar macam nak cari klien daripada website, nama website tu Freelancer, and then daripada situ dia ajar
macam mana nak cari klien, macam mana nak set you guys punya CV, macam mana nak set you punya rating and show your work. Daripada situ kita nampak lah like sebab kita ni, sebab freelance ni kalau nak cari klien from website, kita kena compete dengan other freelancer tau. So kita kena tunjuk lah yang kita ni verified, kita ni macam 5-star rating, our work dapat review daripada klien-klien past, dapat yang bagus-bagus, and then daripada situ kita boleh macam dapat klien-klien yang boleh bayar ikut rate yang kita tentukan. I see. So like, do you have any like tips ataupun pesanan lah untuk mereka yang mungkin dalam ni ada yang ingin memulakan kerjaya diorang dalam freelancing? So is there like anything that they need to do or that they need to know before they start their freelance? Okay, so before that start freelance ni, you guys have to understand what kind of skill do you have. You guys kena explore skill mana yang you guys paling power. Senang cerita. Contohnya if you memang pandai buat website kan, if you pandai buat website, you kena explore different types of software untuk buat website. I boleh macam so that bila you compete dengan ada influencer pula, ada freelancer like in your CV, this freelancer only can use macam Adobe XD, but you can use Adobe Dreamweaver, boleh pakai Wix, boleh pakai WordPress, boleh and different type of software lah. And ini termasuk juga dengan animation. Animation ni dia ada banyak essential software yang you guys kena belajar. Contohnya untuk 2D you kena belajar Adobe Animate, untuk 3D you kena belajar Blender, you kena belajar Maya, and these different types of skill yang akan menentukan how you guys akan dapat you punya client. I see. Jadi bagi mereka yang ingin meneruskan kerjaya diorang boleh lah sebagai satu anak tangga lah dalam meneruskan lagi perjalanan kita nanti. So memandangkan kita ni semua ada seperti Meskom dan semua tahu Meskom ni kadang-kadang kita dengar kata stereotype of Meskom kan, Meskom yang agak banyak bercakap dan sebagainya kan, berfashionista dan sebagainya. Fahim, from opinion, do you think like for you to study? Sorry saya tak berapa tangkap lah. Is it Zafri or I yang? Hello, dengar tak? Hello, dengar tak? Dengar tak? Dengar. Dengar ke tak? Dengar boleh? Baru dengar. Oh dengar Okay, saya ulang balik lah soalan tadi. So basically like kan Meskom semua. So like do you need to be an outspoken person in order for you like to study in Meskom? So that was my question lah for Fahim. Being an outspoken person actually that you have to but also kadang you need to bring your ideas along with you to be an outspoken if you ask Kira pun she's my junior and dia tahulah when I was a president of New Media kan, club tu I wasn't really an outspoken but tapi
because I usually uh, tak outspoken sangat lah, but when I speak, I'll make sure that I bring my ideas along with me. Dia dia macam mana, you pun kalau you ada idea tu lebih bagus lah kalau you speak kan. Saya pun tak tahu lah macam mana nak cakap ni. Saya rasa when you being a technical guy kan, you buat kerja-kerja, I mean it doesn't really affect your outspoken tu lah, as long as you have ideas and you bercerita dekat orang pasal idea you. That's being outspoken lah. Okay. I hope that answers your question. Yeah, it's answered. So, just by the way, hi Kak Kira. Kak Kira, apa khabar? Hi. How was the meeting? Okay semua? Okay je. Okay je. So, basically bila Kak Kira saya ingin tanyalah kepada Kak Kira pula. So like, do you need, macam soalan faham tadi, like, do you need actually to be like an outspoken person in order for you to study mass comm? Oh, okay. So for me, I think for me myself, I'm an introvert generally speaking, but and I don't speak my mind most of the time. Tapi if you do have ideas that you think can like macam change whatever it is that you're doing for the better, but better to speak up lah. It takes practice, it takes some time before you really get the gist and get the courage actually to just speak up. But for me, being outspoken is not the only thing lah yang penting dalam communication. For me, it's better to be macam kiranya bercakap dengan isi lah. Dia bukan macam tin kosong je. Kadang-kadang sometimes we've you know how people that is louder in the group will be heard more, but then apa yang diorang cakap tu it doesn't really speak volume. Macam ironically it doesn't speak volume, but for me just as long as you are knowledgeable in whatever you're doing, you don't have to be macam outspoken sangat pun. Macam as long as you communicate it well, so it's better. Because I think communicating well and being outspoken is two different things. And being outspoken saja is not enough to have an impact to whoever you're talking to, basically. I see. So, Kira, coming from an introvert yourself, so how do you actually develop that skills to talk in front of people, to know what to talk and how to talk? But basically, mungkin some of us here mungkin ada yang tak seberapa kan. Basically, dan lagi bila belajar mass comm, ada yang kena present dan sebagainya. So, mungkin antara kita mungkin ada yang tak seberapa lah dalam in presenting dan sebagainya. Sebab itu mungkin antara satu skill yang penting lah bila kita continue in alam kerja nanti. So coming from your introvert self, how do you actually develop that courage and skills for you to talk properly and talk well lah in front of people? Okay, honestly speaking, ini probably macam radio rosak dah, tapi sebenarnya practice. That's it. You just cakap je. It's going to be nerve-wracking each and every time. You will shake. Your heart will beat laju gila. Definitely. Don't drink coffee before presentation. You will get very nervous. Like myself, I would be memang tak ada chill langsung. Every time I present, my boss kat sebelah macam Kira chill. But I'm not chill at all, definitely. Tapi it's okay. That's how you get better. You will get worse first, because that's just how it is in every single thing that you do. It's just you just need practice. Actually, you will be teruk awal-awal, definitely. Kegagap semua akan keluar lah. Tapi practice. Just don't be afraid to macam volunteer untuk cakap dulu ke apa. You know how macam for me macam okay, cepat-cepat cakap, habis settle, cepat aku boleh bernafas lepas ni.
macam tu. So macam just practice and talk to yourself in front of the mirror. I think that's another thing that helps. But yeah, even though you have no chill, you can do it. And don't let that voice at the back of your head say that you can't do it. You can actually. It might turn out bad. It's okay. You learn. And most important thing is another thing lah yang I think that is important is the people around you when they support you and they say like it's okay, you can do this, and like tak condemn you for being macam nervous and all. I think that is important as well. Yeah. Yeah, betul tu. Yeah, practice does make perfect. And then kan sometimes kita macam kata ragu-ragu nak mencuba benda yang baru kan. Betul tak? Betul. So and then there is orang saying like kita tak tahu bila kita tak cuba. So bila kita cuba Betul, kita you never tahu know. adakah Betul? kita, we never Betul know. Betul tu. So kita kena sentiasa mencubalah. Tapi mencuba pun janganlah mencuba. Orang kata ikut jugalah batasan dia, hanya main mencuba je kan. Ini merisau jadi benda lain pula. Bila kita nak cuba benda yang lain. Itulah. So now we continue to our next question, which is this question ni actually tadi macam Naqib macam dah macam menjawab secara am je, tapi ingin saya tanyalah kepada Fahim lah. So in your opinion, like, is there any big difference in studying new media during your diploma and during your degree? Yep. There's a big difference lah. Sebab diploma kita belajar kat Melaka and degree insyaAllah. But I think dari segi the environment itself yang help me dalam menyukai degree ni jugalah. Sebab diploma pun best dan degree pun it's fine because dekat Shah Alam kan, you dekat campus di mana you rasa macam freedom and happy with the lecturers semua, macam they're really supportive, macam lecturer di diploma juga, they welcome your ideas and they expose us with concert, being an usher of Selangor FM, I kira you were there. So I think that's really an eye-opening that you can be part of something big juga. That's because I boleh katakan in degree ni macam-macam yang you boleh buat. Kalau you rasa macam you tak boleh fokus with subject for now, you boleh like keluar, get involved with clubs, pergi bersukan sebab banyak games kat situ kan. Your question tadi apa? Like, is there like any big difference lah when you study in diploma and in degree? Like, was there like a big difference lah? Betul lah, yep. So I get involved a lot dekat degree UiTM because masa in diploma lu, I tried to macam be involved with those kind of things, but I wasn't ready yet because I macam takut to mingle around with the students. But in UiTM, in degree ni, I try to change lah, whereas that I masuk Battle of the Band during Wirasa, those programs that dorang buat masa degree tu. And I think yang membezakan tu hanyalah you lebih get involved masa degree tu. Itu bagi I, sebab masa diploma I tak sangat, I duduk bilik je banyak buat kerja. But degree ni I try to macam diversify my interest into other things jugalah, sebab kita tak boleh duduk kat satu tempat je buat kerja. Nanti I takut macam my mental apa semua tak boleh
I don't want to macam jalan yang sama masa diploma dulu. Buat kerja je, tak keluar bilik apa semua. So dekat degree ni I rasa macam kedai dekat apa semua, itu macam salah satu happy lah. And then college kat luar, so you boleh keluar masuk bila-bila masa. I try to fully macam buat benda gunakan benda tu sebaik mungkin lah masa kat campus dulu. So kalau untuk Naqib macam mana pula? Was there a big jump for you when you are continuing your degree in new media? For me, there's a few different ada sedikit perbezaan, bukan sikit, banyak jugalah. Satu sebab waktu diploma waktu tu tak ada online kan, so I was the first batch yang fully online untuk degree waktu ni. So it was a new learning process for me. Waktu start of degree waktu tu, it was kind of hard sebab most of my classmate is daripada also junior waktu diploma. So diorang macam dah ada diorang punya geng sendiri, and I have to find like my group untuk jadikan group assignment untuk bekerjasama dengan diorang, and that is one of the hard thing pasal pertukaran diploma ke degree ni. And then one more thing is during degree ni, you have to be kalau diploma kadang-kadang ada few material yang lecturer bagi, but during degree you have to be much more independent lah. And then you have to know, contohnya kalau nak develop idea kan, you have to present your idea and get ready untuk idea tu untuk ditolak. Di situ get ready. So lecturer ni macam dia boleh tolong dari segi macam mana kita nak expand benda tu. Contohnya macam kita ada satu idea, kita nak buat satu animation ni, lepas tu kita buatlah storyline dia that ada daripada intro kepada act 1, act 2, act 3, and then bila kita present dekat lecturer untuk consultation, lecturer akan cakap ini too cliche. So we have to always adapt to this kind of situation untuk keep our idea fresh and unique, so that barulah new media kan. So that kind of thing impact lah how we learn in degree. Okay, so kalau untuk Kira macam mana pula? How was it for you when you study in degree? I think it's different in a way that macam kalau masa 111 dulu kan, I think we learn a lot of macam macam nak kata macam hands on tau. Macam contohnya kita macam betul-betul buat macam mana kalau kita buat game ataupun animation tu memang hands on macam tu. Masa degree ni it's more of like how you macam pasarkan benda tu, ataupun it's more macam lagi academically macam tu lebih kurang. I think, I don't know how to say it, but it's almost like that. So for me both ada macam their own very macam different strength. And for me kalau macam sekarang, if you sambung if you from 111 and sambung 249, it definitely could macam improve your skill lah dekat dalam kiranya new media itself, because new media is always changing kan, kita semua tahu tu. So I think that that difference is good actually, even though it have like this huge difference yang macam diploma kita belajar lebih pada macam skill-skill, macam contohnya the software itself. Masa degree kita belajar juga software, tapi kita belajar juga lebih kepada macam teori punya part macam tu. So both is great, and actually it's great to be equipped with both. Once kita masuk industri nanti, kita macam bukan je tahu buat apa dekat komputer, tapi masa kita present idea kita boleh macam cakap pasal okay, so based on macam teori-teori macam ni, you can just relate from apa yang you belajar masa degree. Macam tu lah. I think that's the big jump, but dua-dua ada kiranya connection lah yang buatkan dia it's just a full
experience for new media learners macam kita. Yeah. I think that's for me lah. I see. So it does like have a difference lah walaupun benda yang Definitely. like orang Yeah, benda orang kalau macam benda sama dengan media tapi still like betul. still difference I in thing mean lah. kalau tak ada difference langsung buat apa kita macam sambung kan? Macam tu. Betul. Mhm. Okay, so basically when we are as a mass comm student, is there like what is the material that is usually needed lah for mass comm students to actually pursue in this course? So I silakan Fahim lah untuk jawab soalan ini dahulu. What do you need? Like As a the mass comm material student. that is usually needed lah for mass comm student. Material as what though? Can you like I think in this context of question, probably what do they need as a mass comm student? I think like probably like some skills or probably some knowledge that they need first lah before pursuing in this mass comm course. Okay. I think you just need to be equipped with what the tools that Kira has said lah just now. Macam spend more time with Adobe and use what yang you tengok dekat YouTube how they edit the videos and they have the motion graphic and stuff. Just like be a follower dulu and then you get to mix with your own ideas and macam I before masa pandemic tu dulu pun I didn't have that much skill but I registered Fiverr, which is a freelancer punya website, and I got pretty much from there lah I dapat skill yang I belajar even though I just offer to them yang benda yang I tak tahu buat, I create logos and then I tak tahu how to use Illustrator pun masa tu. That's when I try to use Illustrator. You just need a little push yang benda yang you tak pernah buat kan, tapi you offer diri you benda yang you promise benda tu yang dekat diri you yang you akan boleh buat. So I macam okay, take this challenge and create logos for clients and I offer macam-macam kat Fiverr tu. You guys should try to lah macam even though dekat tu I just cakap masa tu kan orang luar negara tak boleh datang Malaysia kan. So I offer them to take pictures in Malaysia and guess what? Dorang memang pay a lot of money just for you to take pictures and then send to them. So macam benda macam tu pun boleh mendatangkan hasil lah. Actually you kena ada dulu, you kena try guna dulu apa yang you ada and then baru you apply new skill lah. Macam you akan dapat those skill tu along the way. Masa you buat skill yang you ada tu, bila you guna skill yang you ada tu, you akan datanglah skill-skill lain. Don't worry. Dan masa tu you akan kena try lagi improve yourself. Okay. So basically yang saya tertarik yang bagi apa yang ambil gambar betul orang bayar tu. Sebenarnya gambar tu basically ambil gambar like basically like the scenery of Malaysia and that's it ke ambil gambar like macam mana tu? Yep. I just tulis kat situ I will take pictures for you in KL. So actually ada juga orang yang request tanyalah dia apa yang dia nak, or dia nak gambar bangunan, dia nak gambar culture of Malaysia, free from copyrights, and then you just buat je lah, take good pictures. Macam I'm sure a lot of you guys ada kamera yang lagi bagus lah daripada apa yang I guna, kamera lama, and then apply skill set. You guys ada belajar photocoms and
ada belajar editing kan. So you guys lagi hebat lah dalam benda-benda macam ni. The skill Bagi set. raw file ke ada edit? Bagi ada edit, and kalau nak bagi raw file kena charge extra lah. Berapa dia bayar? You offer apa? I tekannya $15. Okay, bagus lah kan. Yeah. But business income lah masa pandemik kan. Betul. Good. Lagipun tak ada kerja, baru graduate, and then tempat intern pun macam nak tak nak. So yeah, that was an experience lah dulu. And then the skill tu, along the way tu, dah dapat skill tu, you add dalam your CV or resume, you apply for jobs, and then they will actually see it, you know, oh you pernah buat benda macam ni. You tunjuklah kan lah kerja-kerja you, walaupun you tak kerja dengan company lain pun, at least you ada freelance yang you boleh tunjuk kat orang, even though freelance dengan someone you tak kenal pun. Menarik. Walaupun benda tu pun still kita boleh buat duit lah kan. So pada semua yang ada di luar sana, kalau anda ada apa-apa skill yang boleh anda orang kata exploit lah kan untuk macam kebaikan diri sendiri, untuk mendapatkan duit sebersikit lah. Sekali lagi kita student ni kan, nak dapat income pun susah kan semua kan. So anda boleh pakai apa skill yang korang ada, korang iklankan, dan insyaAllah kalau ada klien yang inginkan kerja anda, kita buatlah sebaik yang mungkin lah. So memandangkan kita kan sebagai satu pelajar Meskom, kita dah belajar macam-macam skill, ada belajar Adobe, belajar skill animation, modeling dan sebagainya. Untuk Naqib, what are the skill that you've gained during your diploma that are now used in your degree? Okay, macam yang saya cakap tadi, during diploma kita macam set the foundation for our software skill. Macam kita macam waktu I dulu, I belajar for game, belajar construct. So we have to understand. The most important thing is you have to understand how they work, how they function. Contohnya kalau dalam construct tu kita nak buat dia character tu gerak, you have to coding dia macam ni. And then for animation, kita orang belajar iClone. Kita orang pakai iClone. So we know lah how to move the camera, how to move the character. And then untuk bila masuk degree ni, kita akan macam upgrade lah. Kita akan upgrade our software punya level lah. Macam daripada iClone ni dia motor banyak template tau. So dia macam ada ready-made animation. So kita tinggal apply je, nanti dia akan auto animatekan sendiri. So bila kita masuk ke degree, kita akan belajar Blender pula tau. Bila pakai Blender ni, we have to animate and model and also camera work. Semua memang sendiri. And then disebabkan foundation yang saya dah belajar waktu diploma ni, dia memudahkan lagi lah untuk kita faham how to use this software. Contohnya macam tadi I pakai construct, and then bila move ke degree, kita pakai Unity untuk coding. So mostly Unity kita dah tahulah apa yang kena ada dalam satu game tu. Kena ada movement, kena ada user interface, kena ada macam mana nak set sound dia, and then kita dah tahu dah benda tu kena ada, and then kita just cari how to code benda-benda ni untuk masuk dalam game. So daripada situ macam banyaklah, asalkan kita ada foundation, kita ada kefahaman of the basic things, kita boleh try upgrade sikit-sikit ke different types of software. I see. Jadi untuk kira pula macam mana? Is there any like specific skills yang you memang betul guna yang manfaatkan lah in your degree sekarang? For me, kalau macam daripada degree to work, for me, I actually transfer kiranya banyak jugalah skill daripada what I learned from degree, not just from subjects yang belajar masa macam dalam kelas kan, but also macam activities that kiranya I joined masa
masa degree. So for degree, I did became the president for a new med club. So I have to do a lot of talking. I think that's where I get to practice a lot of my macam talking skills. And sekarang ni because of my work, social media exec, and I work with a lot of people. No fracking, but it can work. And I think daripada degree tu kita boleh macam I got to practice a lot lah, macam bercakap dengan orang ramai. Of course I screw up a lot, tapi tak apa, it's okay. So I think that's one of the most macam transferable skill lah daripada apa yang I got daripada macam degree kan masuk tu. But also as well macam since for social media exec, I have to do macam a lot of content creation, and even though I did not do the creative part, macam tak buat macam dia punya post content semua tu, I didn't do that, tapi I have to do the content direction. Macam contohnya, okay, so minggu ni untuk hari ni kita punya content kena buat pasal contohnya Mother's Day kan, okay, pasal Mother's Day. So macam mana kita nak buat untuk content tu? So daripada apa yang kita belajar from degree, actually macam contoh kita nak cari idea untuk buat game ataupun cari idea untuk writing script ke apa-apa ke kan. From there actually kita boleh transfer from what I do now. Macam I still have to look for ideas untuk macam posting ke ataupun untuk macam special content for a special day, stuff like that. It really helps macam help you to think macam mana nak create content tu. Sebab for me, new media itself, apa yang kita belajar sekarang ni, it's not just about individually macam game, animation and website. It's about content creation of like macam mana kita create content tu and kita nak pasarkan dekat public, and if they would like it or not kan semua tu. Because all in all, keseluruhan apa yang kita buat semua kita kena fikir apa kita nak buat untuk content tu itself. So I think that's the biggest thing that I transfer daripada apa yang buat masa degree and also diploma juga actually to whatever it is that I'm doing right now, social media, and also actually untuk benda-benda lain juga. Macam kalau kita buat, kalau graphic design, obviously kita still kena cari idea of composition, macam mana kita nak buat apa panggil di design tu. Kalau website pun sama, macam kita kena ada knowledge macam okay like macam market wise macam mana orang suka, macam ni kita still kena buat survey, in which kita ada buat masa diploma and degree juga definitely. And also macam kalau animation, what kind of story yang you think that people will be engaged with. Kalau macam tu, I think for me, because I work in advertising company kan, you need that a lot, even though you're a social media exec je kan, and macam bukan kreatif sangat pun, but you still have to macam contribute idea of macam macam mana kisah macam untuk iklan kan, like we do like some ads untuk raya hari tu, we have to come up with ideas macam okay untuk tahun ni, untuk brand ni macam kita nak buat iklan untuk diorang, macam ni kita nak pasar, macam ni kita nak macam iklan tu macam ni kita nak letak kat social media, how to make it like engaging to people yang tengok iklan tu macam tu. So in conclusion, what I'm trying to say is like whatever it is daripada degree yang kita kena yang kita buat, mostly it's about macam thinking of content apa yang sesuai untuk semua orang, untuk apa yang kita nak buat lah, tak kisah in whatever medium we're using, either game, animation atau website. Okay, thank you. So basically, kita tanya ni lah, Fahim lah. So like, can you explain more on the benefits of continuing this course for a degree in the future? So like, saya ni like, boleh benefits lah bila kita sambut degree in new media ni, akan kita, orang kata dapatlah manfaatnya nanti di masa hadapan dalam, terutamanya dalam alam kerja nanti. Yeah, I think what benefits more continuing degree is the companies will take serious lah when you apply for jobs, and when kalau you guys sambung degree, like my previous boss during my internship diploma dulu cakap, better sambung degree lah if you want to work kat sini, because we look at your commitment, your skill pun dapat kan.
So that's what they want to see lah, your commitment tu. And dekat dalam you punya dia add value lah to the company juga, yang you ada boleh contribute more to the company kan, dengan belajar lebih lagi. Actually dorang tengok commitment lah. Kalau you boleh committed dengan degree kan, so that means you also can be committed to their companies juga. So how about Naqib? For you, like, can you explain more like the benefits in continuing the course for degree? Okay, a few benefits yang I boleh nampak daripada ambil degree ni. One of it is kita boleh nampak like when we want to create, kita semua ada idea, betul tak? But we don't know how to satu market our idea, and then what kind of audience yang kita akan tarik. So daripada degree ni dia akan ajar macam macam mana kita nak kenal audience kita. By doing a lot of research, kita akan tahulah audience kita macam mana. And then in terms of workflow dia tu akan lagi nampak lah. Macam I cakap tadi, ada production line, pre-production, production, post-production, and benda-benda macam ni membantu dalam bila, sebab kita nanti can work as kita punya career prospect ni ada banyak. Macam kita kena jadi director, kita boleh jadi director, kita boleh jadi animator. So kita boleh work on many parts of production. So bila kita dah faham semua ni, kita dapatlah benefit daripada each and every part of the production. Sebab kita dah faham semua benda ni. Daripada degree ni kita dah belajar dia punya workflow, perjalanan tu macam mana, how to generate the idea, how to expand your idea, benda-benda macam tu lah. So how about for Meda ada soalan kejap. Teruskan madam. Sebab yelah macam Naqib bagi tahu madam, some of you akan like tanya dengan madam kan, minta pendapat madam macam mana, apa kita nak sambung lepas ni dan sebagainya lah, bla 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 lah. Okay, so memandangkan anda bertiga adalah okay lah, macam Naqib masih lagi belajar, dia tak habis lagi. So Fahim dengan Kira dah habis. Okay, so you both of you boleh dikatakan kira alumni lah kan, alumni untuk degree New Media. Okay, batch yang baru-baru ni, yang intake baru-baru masuk ni, okay, some of them dia ada confusion sikit berkenaan degree New Media. Okay, so dia macam beranggapan sebab nama program you adalah degree in New Media lah kan. Okay, so berkemungkinan some of them dia macam anggap that apa yang dia belajar diploma tu lebih kurang sama je masa dia belajar dekat degree. So macam mana you nak explain kan dekat ni lah junior-junior you ni, so untuk diorang, so that diorang ni pun tak mengalami masalah yang sama. Yang masalah yang sama yang madam nyatakan tu, dia dah masuk degree New Media, ya Allah madam, saya rasa saya salah pilih course lah madam. Nak tukar dah tak boleh. Sebab I rasa you all tahulah macam kenapa tak boleh tukar tu kan. Siapa yang dekat degree tu tahulah. Sebab apa? Okay, sebab kita dah ada like 9 sequence kan dekat sana. Semua sequence berlumba-lumba nak cari student. Once student dah masuk, tiba-tiba nak tukar, pertukaran tu agak susah untuk dibuat. Alright. Okay, so Fahim dengan Kira, you dah habis. Okay, Naqib masih lagi dalam perjalanan nak menghabiskan. Macam mana you nak explain dekat orang luar lah, kita assume ini kita orang semua orang luar yang tak tahu pasal program degree New Media ni, and apa beza degree New Media dengan diploma New Media dekat Melaka? Okay, Kira. Siapa nak jawab? You nak jawab. Okay, so macam yang I dah explain tadi, from beza diploma and degree ni, macam I mula-mula pun memang ragu-ragu sebab I kalau boleh tak nak belajar benda yang sama. But then bila kita experience the subject in degree, it's completely different lah in terms of ideation, in terms of dia punya assignment, and dia punya assignment pun macam unik-unik lah. Macam ada satu assignment ni kita orang kena buat voice over, and voice over tu ada yang kena nyanyi, ada yang kena
macam kena bagi voice tu nak bagi sing voice tu pun kira susah. And then dia memang more to ideation lah, expanding your idea. Dia more to structuring your work dalam creating a content. Dia memang dia akan fokus more to animation and games, tapi we can apply this thing dalam social media also. So actually if you guys take this course, you guys akan nampak lah perbezaan antara diploma and degree. Fahim macam mana? Bagi saya, madam, it's more about storytelling lah. Macam mana you the content that you do kan, lebih kepada you kena, it teaches you how to storytell kan, your game, your animation, lebih kepada macam apa, penceritaan yang unik. Macam mana you daripada audio design tu you belajar, you apply it to your games or animation kan, macam mana it affects people yang main or tengok animation tu. So yeah, bagi saya lebih kepada macam mana you nak cerita kan, cerita you tu ke orang lain and how you sell it. Macam Kira cakap, lebih pasarkan kepada orang ramai. Everything kita buat, benda yang kecil-kecil kan, macam record, simpan audio dekat audio library kita akan use it for as a template lah for, in the future kan, so that lepas ni kita boleh apply dekat games and then kita boleh macam sell the animation. Lebih kepada macam tu lah. Kira, how about you? Okay, so for me, I think I could say there is overlap antara macam course degree and also diploma. Definitely. Sebab kalau tak ada overlap langsung, macam pelik pula kan. Macam that's why macam ni lah, kita ambil diploma tu, itu macam the base, asas dia, a very strong base, I have to say. MC1 is a great place to start, especially if you really like new media. A strong base untuk pergi whichever it is that you want to go dalam bidang new media. But I have to say degree is in a way very strong in the sense of macam kalau kita nak kuatkan lagi apa yang kita dah belajar dekat diploma. So as in diploma kita macam dah have a great base kan. So bila kita masuk new media, kita new media punya degree, kita kuatkan lagi apa yang kita dah tahu from diploma itself. Especially dalam storytelling, macam Fahim ada cakap tadi kan. So I think we learned exactly how the storytelling work. And actually another thing that I think is different is that masa degree, especially untuk macam dekat finals tu kita ada content development, which is for 2 semesters untuk finals. We learn to macam how it actually works in the industry. Macam Naqib sendiri dah cakap macam kita ada proses dia, from production, pre-production semua tu kan. Exactly macam tu. And it's in a detailed way that is macam rasa macam kita buat in a macam production house macam tu. And that actually daripada kita belajar dekat degree and masuk dekat tempat kerja, it's like lebih kurang, because we also have macam pendapat daripada professionals from the industry themselves kan, yang terangkan macam okay dia macam ni, so kita apply tu juga dalam apa yang kita belajar masa degree tu. I think that's the main difference yang macam I think kenapa degree new media is great. If you're not interested in macam new media dah, macam kita dah ada dah belajar base new media dekat 1 kan, and you feel like I rasa nak sambung kat tempat lain lah, I rasa nak sambung kat music contoh lah kan,
it's not that macam you waste terus apa yang dekat diploma ni, you still can use it definitely, especially in this day and age. Tapi if you really interested in new media, in communication, especially in new media, definitely sambung degree in new media because it really specialize you to communicate in that sense. Because sure, you can go to advertisement kan semua because I know a lot of 111 in my batch end up pergi advertising. But in new media, you learn to specialize in new media, especially in game and animation. That's what is very different that I see daripada my friends yang ambil other degree program yang sequence lain kan. That's the most different I think. So it's really up to you which one you think is the best in your macam journey kan. If you feel like you really love this new media thing, go for it. Go for new media degree. But if you feel like macam, oh, I kind of like new media, but probably not in the long run, maybe not. It's okay to not do that. But tak semestinya apa yang kita belajar kat diploma ni, buang macam tu je. Especially if you, for example, you want to, I don't know, buat online business kan, in like clothing business ke apa, diploma is a great foundation untuk macam help you in that business. Itu contoh lah kan. But if you really want to dive in more in new media itself, go for a degree in new media. Know what you want lah basically. Yeah. So, kalau internship masa degree, you nak intern company macam mana? Ada specific area ke, bidang ke? Because your degree focusing on animation dengan game kan? So adakah bila you intern, you should go for gaming company or animation game? Okay, for me, I think it doesn't have to be. Macam saya faham, for game sendiri is, for me, I like game. At first, saya masuk, saya nak sambung untuk game actually. Macam saya fikir, oh okay, saya nak intern dekat tempat game. One thing that is a bit hard in the game industry, especially untuk intern, is that usually kalau macam kita masuk intern as game, nak masuk intern in the game industry itself, you have to be either macam programmer ataupun a really good artist. If you are a really good artist, go for it. I think it's great. Tapi coding tu yang susah sikit lah because I think we don't dive in there too much. Tapi for me, since macam I feel like macam okay, I think I can like change this up a bit kan. So for now, untuk intern degree, I went to social media actually. At first, I just want to try it, but it actually does macam guna a lot dalam apa yang kita belajar masa degree and diploma juga. So macam contohnya macam untuk animation kan, I still have to come up with macam storyline untuk macam video ke ataupun reels atau TikTok yang we have to do for a certain brand kan. So we have to come up with a storyboard, a storyline. It's still almost the same thing yang apa yang dah buat kan. So macam even though macam oh kata nak pergi kat game tapi pergi kat social media macam mana tu kan, it's not like it doesn't have any link at all, but it's a apa macam link that you have to find in a way that apa yang you belajar tu you can find walaupun dia different macam tu lah. Faculty membenarkan lah if you go for internship not in that particular area. Ya, macam saya still macam new media kan, and my company pergi dekat saya pergi dekat agency yang digital agency, so they still benarkan lah walaupun macam kiranya social media tu is not the center of macam new media kan. Because syllabus pun you tak belajar pasal social media. Sebab betul, ada juga a few alumni yang sambung di new media ni, bila I tanya macam oh intern dia is not in the game, because in my perception here, okay, because you dah belajar pasal animation and game, you are supposed to go for animation and game company for your internship. Betul kan? Betul. Tapi macam kenapa you pergi advertising company? Kenapa you are doing social media, you are doing things that for me lah, I rasa benda tu tak belajar lah sepenuhnya. But in terms of content wise, okay lah, anything can be applied. Kan, benda tu sama je. But in terms of secara detailnya pasal okay, social media tu is not in the syllabus lah.
Sebab tu yang madam bertanya kan, macam I a bit curious juga nak tahu kalau dekat diploma kita tak bagi bidang yang you rasa that tak relevant, because macam mana you nak buat report? The thing that we can related to subject kan. Kalau ingat lagi time you buat report intern tu kan, mana subject yang can be linked through during your internship. So it need to be in line lah for me. Kalau madam rasa tak macam tak sesuai, tapi it bagus sebab you learn new things. Itu bagus lah in other side. Cuma in terms of nak relatekan balik, kau dah belajar ni dah 2 tahun setengah kan. So apa benda yang you boleh link together tu. So maksudnya you hanya menggunakan istilah new media itu sahajalah. You sell the word of new media itself lah. So meaning that when you go for internship or applying for job, so atas tiket new media lah, betul? Dan satu lagi saya rasa it's about minat lah juga. For me, saya tak boleh go for animation, itu saya tahu. Dia macam it's a bit hard lah for me to go there kan. Tapi macam game pun satu lagi, I have to say industri game dekat Malaysia is not the biggest one out there lah. Macam kalau macam saya sebenarnya, saya kalau boleh saya nak pergi macam storytelling untuk game. But that specific tak ada lagi. So macam that's why I go to macam social media macam tu. That's and another thing is that I want to try. Itu satu lagi lah. Final project you buat apa kira masa degree itu? Game. Saya buat game. Fahim buat apa final project? Saya buat animation. Animation. Okay. Lain sikit lah sebab banyak madam tanya banyak yang buat game. You've been given an option kan to choose kan? Yes. Either game Betul ataupun tu. animation. Kenapa dia bagi you option? Kat situ dia tak ada tetapkan ke sebab dia kata it's up to your minat interest? Why? Yeah, it's up to our interest lah sebab since kita pun belajar dua untuk animation and game kan, and proses dia pun I think ada a lot of similarities kan dari segi macam how we macam construct the game itself ataupun apa storyline macam untuk game dengan storyline untuk animation dia ada similarity. So I think that's why macam lecturer bagi option. So you nak develop game ke, you nak develop animation. So okay. Naqib dah pilih ke? Nanti you punya final project you rasa you nak buat apa? Dah pilih dah. Memang dah start dah untuk ni. Start sekarang. So nak buat apa? Dah buat apa? Kita orang develop game. Oh, dah buat game. Naqib saya buat apa? Sem 4. Oh, sem 4. Yalah sem yang kau tak suka tu lah Fahim. Oh, itulah. Drawing sem 4? Tak ada drawing. Drawing sem 2. Sem 2, sem 3. Oh, nampak gayanya Fahim tak suka melukis ya? Dia asyik tanya drawing je daripada tadi. Bukan saya punya expertise lah. Cari tak boleh. Ada apa-apa soalan nak tanya lagi, nak tambah? Tu banyak tu. Ada soalan tak? Okay lah, jadi memandangkan sekarang pun dah 11.48 dan kita dah hampir lah ke penghujung majlis. Sekarang kita akan buka lah untuk ruangan Q&A. So kalau sesiapa ada soalan kepada Akak Kira, Abang Naqib juga Abang Fahim, bolehlah anda ajukan di ruangan komen di Webex, ataupun bagi mereka yang sedang menonton secara live di YouTube dan Facebook, boleh juga ajukan soalan dalam ruangan komen tersebut. Dan juga kalau tak nak tulis pun boleh cakap juga, korang boleh buka mikrofon kan, keluarkan suara anda yang agak merdu kan, tanyakan kepada mereka secara buka suara lah. So sekarang ni ada, sebelum itu saya ingin informkan bahawa untuk pengawatan mereka untuk pelajar-pelajar Meskom MC Cipuan, attendance telah diletakkan di ruangan komen di Webex dan juga live YouTube dan Facebook. Jadi korang bolehlah isi attendance untuk mengesahkanlah kehadiran anda dalam program kita pada pagi ini. Okay, baik. Saya teruskan soalan pertama di Webex, which is I have a question. Pernah tak terfikir untuk tak nak sambung degree, nak terus sambung kerja? So ini saya ajukan kepada Fahim lah. Pernah terfikir? Pernah Of course ada, tapi saya rasa it's not a strong bukan strong, macam for me lah, for me it's still not strong enough untuk for me to grow in the company. Macam for orang akan fikir yang paling penting actually the initial part tu je, macam mana you nak penetrate dalam dalam company tu, macam mana you nak masuk dulu tu.
So benda tu yang akan meyakinkan company sebenarnya. Macam when you say macam diploma, of course you ada nak dibandingkan you memang ada semua skill berbanding budak degree ke kan. Tapi have you committed enough dalam certain areas? Itu yang company akan analyse lah kat situ. So diorang ada offer juga masa I intern, but diorang cakap tak, why don't you go for degree first lah, and then baru kita boleh macam tengok whether to increase your salary. Itu macam second thing juga lah for me. Okay lah, then masuklah degree. Kalau Naqib ada juga terfikir nak terus sama kerja, malas sama degree, ada tak? For me sebenarnya I memang suka belajar, so memang niat the first plan is memang nak sambung degree dulu, belajar dulu apa semua, gain experience, dapatkan skill dulu, and then baru sambung kerja. Kalau for Kak Kira macam mana pula? For me, sama juga actually macam Naqib. I really want to study. I love studying. But macam for me, I do have macam masa tu I still do some macam, even masa study pun ada buat macam freelance punya job kan. You can still do that if you have the urge to macam just do something kan, ataupun macam nak ada duit sikit, ada duit pocket lebih sikit kan masa study tu. You can do freelancing ataupun even but macam I think that's like that lah. Bukanlah macam tak ada terfikir langsung macam kalau kerja sekejap okay juga kan, macam kerja setahun dua kan dapat experience dulu. I mean adalah terfikir, but mostly for me I want to study first lah, sebab that's like what my goal is kan. I want to like study. But tapi kalau nak sambung kerja pun actually for diploma, you have a lot of skill set already kan daripada diploma, especially if you practice a lot. And you can do macam freelance ke kan, even masa tengah study pun, kalau macam nak sambung study tapi macam nak dapat duit juga sikit. So you can use like what Fahim use macam Fiverr ke, ataupun just macam connection kan. I think Sehilmi pernah bagi tahu sebelum ni macam connections from the industry is important kan. Kalau kenal-kenal orang sikit bagus sangat actually. And macam lepas dah habis je study, keluar nak kerja tu kan, dah ada connection, it's easy to macam ask, hey, what do you think about this semua kan. And you get like the best insight lah. So you have the best of the both world, macam boleh study and kerja juga sikit-sikit macam tu lah, untuk macam tambah duit pocket sikit. And also like apa panggil connection dengan orang dalam industri. I see. Jadi memandangkan masa pun sekarang dah setelah yang 3. Saya macam ada satulah last soalan. Ini bukan soalan lah basically. Macam kalau boleh saya nak semua alumni kita jawab dengan orang kata ringkas dan padat lah, sebab memandangkan kat sini ada pelajar semester 4 yang akan insyaAllah pada semester hadapan akan lalui internship lah yang pertama kalinya. So is there like probably any orang kata pesanan dan motivasi lah daripada anda semua secara ringkasnya untuk mereka yang akan lalui internship pada semester? You can be sambung terus ke kan in that company,
you nak sambung belajar ke, it's up to you. Tapi you dah ada placement, you have a choice kat situ in the future. Tak adalah yang macam terpengung-pengung, alamak nak tak ada kerja ni, sambung study lah. That means you don't have a choice. Macam kalau you dah masuk company tu, itulah, diorang, you have second option lah whether tu sambung kerja situ. Means dah ada future. Means So kalau dah form Naqib ada future. Okay. So I would propose for you. As for me, kalau waktu internship ni kalau boleh jangan malu-malu lah. Don't be afraid to present your ideas to your fellow workmate. And then you can be competitive. Present your ideas. Biarlah persaingan yang sihat. Sebab bila kita bersaing ni, kita memang nak tunjuk yang kita ni boleh buat kerja as an intern kan. Build relationship with your fellow workmate untuk dapatkan link ataupun network dalam industri. So itu je lah. Kak Kira? Dalam industri. For me, So first itu of je. all, be passionate of what you do. It's Kak okay if you Kira? don't know 100% what you're doing right now. It's fine. I don't too actually. But first of all, apa-apa pun, be passionate of what you're doing right now. Sometimes in the long run, you might feel like macam, okay, this is not what I'm going to do in the long run, but that's okay. So but for internship itself, kalau dah masuk company tu, tak kisah actually mana-mana company, as long as diorang okay with you learning. That's a tip lah kalau masa interview tu kan, ask can I learn, what can I learn from this internship? Don't be afraid to ask, and don't be afraid to macam, can I ask questions while I do this internship? Because some of them sometimes you're not free labor and macam nak labor murah kan. So don't let them just take from you. You have to take from them as well. And apa-apa pun, in the end, internship is a learning experience. So make sure you learn something from them. Macam Naqib cakap, don't be afraid to ask around. Jangan takut untuk tanya apa-apa je yang you tak sure. And it's okay to make mistakes as an internship, as an intern. Sebab that's why you're there for, learning kan. So that's why you need to ask them and make sure macam I can learn right from here and I can ask questions. Just make sure you I think that's like how I gauge a good intern place. Macam diorang like give you opportunity to learn from them. Macam diorang tak annoyed lah kalau kita tanya banyak-banyak soalan kan. So that's my number one thing, because after all, what we're there for is to learn as an intern. So yeah, that's my number one tip lah kalau nak cari tempat intern. Jadi mereka kita tengah cakap internship ini sebagai penutup lah untuk cerita hari ini. Soalan yang agak kata kepada seorang agak personal nak tanya ni pasal what is you guys punya basic gaji time korang internship. Mesti ramai juga yang tanya kan basic gaji. So agak-agak untuk Fahim, what was your basic gaji in your internship? During my internship, diploma or degree? Yes, diploma. Okay. Degree pun boleh, diploma boleh. Tapi diploma lah. Diploma 500. Actually, I could have asked more dekat company lain. Pilih lah. That's why hantar resume kat company banyak-banyak. So that bila diorang offer tu, you tengok. Tak apalah kalau demand sikit je kan. Itulah. Mine was 500. Kalau Naqib? Kalau Naqib berapa? Mine was also 500, but then I diserap masuk kerja terus and dia bagi basic gaji 2,000 rasanya untuk dia ambil secara kontrak, so 2,000 untuk 3 bulan. Kalau Kak Kira, how was your pay? Masa diploma, I got 900 for
per month masa intern. And then intern untuk degree I got 800. But then I got itu macam dia serang masuk kontrak. I got 2,500 per month right now actually. But it's a contract lah and renew every 2 months. Yeah. Okay, so sekarang benda tu boleh jadikan motivasi lah untuk pelajar semester 4 untuk mencari tempat intern yang betul, dapat gaji yang betul lah kan. Mana tahu memang tu je lah motivasi orang nak kerja pun dapat gaji ya. Dapat duit cukup. So baiklah, jadi terima kasih untuk Abang Fahim, Abang Naqib dan Kak Kil lah atas kongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi. Banyak info yang kita dapat daripada mereka dan diharapkan segala perkongsian, segala informasi, segala orang kata motivasi dan pesan itu dapat digunakan lah bagi pelajar-pelajar semester 4 InsyaAllah sebenarnya hadapan kita akan lalui lah zaman internship kita yang tak lama lagi insyaAllah kan. Buka kita untuk sebelum kita bersurais ya, diminta untuk semua buka kamera kemas-kemaskan diri sebab kita akan sesi bergambar bersama lah. So mana yang dah buka kamera, kemas-kemaskan rambut, siapkan diri semua, kemaskan baju. Dan mana yang belum, kemas-kemaskan dirilah yang dia buka kamera sebab kita akan adakan sesi bergambar lah. So dengan ini saya serahkan kepada tim teknikal lah untuk uruskan sesi bergambar kita. Dan pastikan biru teknikal bagi Q untuk ambil gambar, nantikan tiba dan gambar ada yang tutup mata, menguap dan sebagainya lah. So bagi Q lah untuk ambil gambar bila. So cantik sikit gambar kita nanti. Banyak kita. Tak. Okay, so buat 3 gambar. Satu is like one is formal and then another 2 buat lah orang nak buat kan. So okay, on the count of I'll say like 1, 2, 3 lah kan. So 1, 2, 3. Okay, 2 more. Jadi korang freestyle nak buat apa pun. Peace ke, love ke, silakan. Okay. 1, 2, 3. Last one. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Terima kasih kepada teknikal tim atas sesi bergambar tadi. Dengan ini, berbaju merah sambil merenjis, hidangan siakap terhidang di meja. Tibalah sudah akhir majlis, salah silap maaf dipinta. Yang baik itu datang dari Tuhan, yang buruk itu datang dari kesilapan saya sendiri. Saya Muhammad Zafri bin Muhammad Saini memohon izin untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Fahim, terima kasih Abang Naqib, Kak Kira, terima kasih. Thank you everyone. Bye. Sama-sama. Terima kasih Naqib, terima kasih Kira. Bye. Thank Terima kasih. Thank you everyone. Good Thank you all. luck you all. Yes, you guys too. Bye. Bye.